Még mindig az Egyesült Államokban vagyunk, a Tropical Tattoo szalonnál, ahol nagyon komoly arcok vannak, autentikus motorok. Láttam egy brutális Trump zászlót, nézzünk körül, beszélgessünk Tóth Gáborral a motorépítésről. Wow! És ugyan Floridában vagyunk, ami arról híres, hogy még most télen is tök jó idő van. Reggel olyan brutálisan hideg volt, hogy belénk fagyott minden, most viszont kisütött a nap, úgyhogy kicsit neki is vetközök, és átadom magam ennek a sunshine vibe-nak. És itt Floridában is WorldBike. Köszönjük szépen az invitet! Egy kicsit beszélgessünk arról, hogy mi volt neked így az első, amikor kijöttél Amcsiba, milyen volt az első élményed? Hát a legelső élményem az volt, hogy kijöttem és sehova nem akartak felvenni. Tehát az első 2 évem az ilyen házfestés, meg ilyen, amit soha az életemben nem csináltam, ilyenekkel foglalkoztam, mert ugye papírok nélkül, meg minden nélkül, és akkor mindig jártam autós, motoros találkozókra. Aztán összekeveredtem a Mike Prasszal, a szalföld csapőrnek a tulajdonosával, összebarátkoztunk, és elkezdtem neki dolgozni a motorépítő műhelyébe, akkor még papírok nélkül, meg minden nélkül felvett. És ugye akkor az egy nagyon-nagyon befutott cég volt West Palm Beach-en, a legjobb motorépítő cég. És vele még jóba vagytok? Igen. Hát én 10 évet dolgoztam le vele, aztán utána saját döntésből váltottam, és 10 év alatt bejártuk fél Floridát, meg Georgiát, meg mindenfele mászkáltunk motorsókra, meg rengeteget, hát éjjel-nappal motorokat építettünk. Nagyon komoly dupla turbós motor, meg lehet nézni az interneten, vagy a Las Vegas chopper, vagy rengeteg choppert építettünk, abban az időben az a sláger. Most a chopper építés kicsit lehajlóban van, nem kicsit, hanem nagyon. Mert most mindenki át a gyári, Harley, Bagger-t, kormányt rárakni, nagykerék. Kényelmesebb valószínűleg nekik. Nem is tudom, mindig változik a stílus. Most ez is már lemenőben van, de most mindig új stílus jön. Tehát általában ilyen 10 évente van váltás. Jó, hogy így felhoztad a stílusokat, ugyanis én tudom azt, hogy neked a japán stílus az, ami a legközelebb áll a szívedhez. Egy picit egy ilyen avatatlan fülnek, ezt hogyan tudnád leírni? Mit jelent ez a japán stílus? Hát az igazság az az, hogy vannak japán ügyfeleink, és sokat tanultam tőlük, mert igazából most ez a motorom, ami van, ez nem japán stílus. Ez egy túra fatboy, amit magam szája íze szerint alakítottam át, hogy tudjak vele menni túrázni. De a japán stílus az egy letisztult, ami se sárvédő, se index, se duda, semmi nincsen. De hogy ennyire? Ennyire, és igazából a japán stílus tehát az már egy twin camből már nem is építenek a japánok motor. Tehát az 𝐿𝐵 vagy annál idősebb, a penhead, shovelhead, knucklehead ilyenekből, flatheadekből csinálják. És van egy ügyfelem, az Old Max, az járja Amerikát, minden évben kijön, és az lesz egy olyan 40-50 darab vintage öreg Harley Davidson, és azok építik át. Tehát van rá pénze is, meg imádja őket, és ez sok embernek nem tetszik igazából, de én azért tetszik nekem, mert én az artot nézem, tehát a művészetet benne. Tehát most, hogyha egy tankon nincs, nem tudom, több ezer dolláros festés, hanem kézzel valaki lefest egy ecsettel, nekem ez egy művészet. Értéke van ettől. Tehát most nem tudom, hogy értéke vagy nincs értéke, csak azt látom, hogy ez az ő agyából jött ki, ráfest egy akármit, és nem, hogy Michelangelo legyen, de tudod, ez az ő motorja, ez az ő stílusa, és azért tetszik nekem. Nem az, hogy odaadj egy festőnek, és akkor festd már le nekem. És a japán stílus, ez mind kézi munka. Tehát ők nekiáll, érted? És akkor most nem az a lényeg, hogy most rozsdás a küllő, vagy a motorból folyik az olaj, senki nem érdekel, hanem az, hogy leállsz a parkolóba, abból van egy darab a világon abban a motorból, és ez te vagy. Na ezt akartam kérdezni, hogy azért, mondhatjuk, hogy azért a motorépítésnek az egyik mekkája, hogy elképesztő mennyiségű stílus van, nagyon vadak, nagyon különbözőek. Hogy lehet még itt kitűnni? Vagy mivel? Ki lehet-e még így? Figyelj, ki lehet, hogy mondjam neked, most látod, mennyi hülye van ezen a találkozón. Tehát itt normális embert nem látsz. De
De most ez az idézőjelben, mert most aki normálisan tartja magát, az idejön, és látja, hogy itt sok kitetovált, ilyen hang, de viszont most, ha itt beszélgettél egy csomó emberrel, azért látod, hogy tök normálisak, tök kedvesek, meghív egy tekillára, brutál barátságosak, és tehát nem arról van itt szó, hogy most ez mind motorszerető ember, és ezt imádják, és most mindegy, hogy ki honnét jött New Yorkból vagy Kaliforniából, de akkor is az emberek így összetartanak, és mindenkinek egyes stílusa, és most behozom az épített motoromat ide, és egyből odajön, és fél órát kell vele beszélgetni, hogy ez hogy készült. Érted? És valahogy nem tudom. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy mitől működik itt ennyire ez a közösség? Ez már nagyon régi, tehát itt az egész elkezdődött, változik a stílus itt is, mert amikor én elkezdtem Daytonába járni 25 éve, akkor a 𝐁𝐮𝐥𝐢, Billy Lane, meg ezek a nagy Indian Larry, ők voltak a nagy nevek. És amikor ide jöttek, egy 10x10-es sátor alatt ült Indian Larry a motorjaival. Ez egy gyönyörű kézmunkás motorok. És ez így kezd kihalni. Most már az van, hogy bejönnek a fiatalok, és akkor mennyi pénzt költöttél rá? Érted? 30, 40, 50 ezer dollárt, te vagy a király. De viszont nekem, meg itt ezek az emberek, hogy itt van, ezeket kurvára nem érdekli. Tehát itt az a lényeg, hogy figyelj, most beszéltem egy emberrel, 44-es nakolhegye ott át, semmi nincs rajta, egy ülés, kis tank, kis kormány, tök kényelmes, nincs rajta fékkal semmi, első fék semmi nincs rajta, de gyönyörűen meg van csinálva. Azt mondta, hogy 45 ezer dollárt kínáltak a motor, és nem, azt mondja, nem adom el, ez a baby, ez érted, tehát most érted, mit mondom? What does it mean to you to come here? Oh, well, I mean, this is just part of the community. Yeah, the motorcycle community is way more vast than people think. I mean, there's always the people that are like, oh, well, sports bikes versus Harleys. But at the end of the day, we all want 2 wheels or 3 and wind in our hair. So this is just a representation of it. Come to celebrate the warm weather when you're coming out of the cold of New York. That's the whole thing, yeah. You get a week of warm weather, you go back, and it's like you're in a different universe, you know? This is a motorcycle Mardi Gras. Everything's here. Racing's here, vendors are here, parties are here. Everything's here, man. Bike shows are here. It is the best country in the world, right? Well, I haven't been out of the United States, but I'm not leaving. I like it. Yeah, I came here last year, but guys didn't want to hang around, so I came here and we're gonna hang it out. For me, it's obviously motorcycles, but it's to see my friends. So we're friends from Massachusetts, we're friends from Tennessee, and we all travel the country all the time on all of our bikes. This is a different atmosphere than other areas in Daytona. So this is old Harley, old Vintage, yeah. right? So I always think of like the vintage races at the New Smyrna Speedway as like the 50s and 60s. This here's the 70s and 80s. Main Street is like the 90s and 2000s, and then like Destination is like today. So it just depends on what decade of motorcycling you really are attracted to what you want to see. Any favorites yet? All of it. That's where you get all the ideas Really from. hard to stand out Talk over to all here. these people that do it, and they're so smart, and they know how to build stuff. So you learn a lot when you come here. So, coming here every year, it's great. You just see people who love motorcycles, who build custom bikes in their garages, and professional builders. Kind of everybody. But this little spot is a special spot, special event. And this vintage style, I think this is your closest to your heart, right? Yeah, I love vintage stuff. If you can't tune it with a screwdriver, I don't even want to mess with it. So we're up from New England. New It's England, ice cold, the snow, so it's a good start to the season. It kind of gets your blood flowing for motorcycles. Kind of gets coming to see your friends, hang out, and get a little sun. In a t-shirt, you're not in a winter jacket shoveling snow. That's where I'm at. What are the plans for tonight? Tonight, we're driving back to Massachusetts, but we had a great week all week. Got to see a lot of good people, a lot of good riding, a lot of good shows, good turnout everywhere.
barátaim jöttek Magyarországról, nem értették, hogy megyünk motorozni a hétvégén, sisak nélkül, meg Jackie nélkül. Azt mondta a srác, hogy ő fel nem ül a motorra. És akkor elindultunk, fél óra múlva azt mondta, hogy figyelj, menjünk egész nap, mert annyira jó érzés. Én hiába is, nem mentünk gyorsan. Tehát tengerparton. Cruising, a naplementébe. Vagy a napfelkelt. Így, tök mindegy. És van, amikor éjszaka megyünk motorozni 11-kor, és tök jó, mert jó az idő, és csak nincs senki az úton. Nagyon jó. Nincsen kátyú. Ezt csak így elmondom a magyaroknak, nagyon minimális a kátyú. És az a nyugalom, ami a közlekedésben jelen van, az, hogy nem mennek az ember seggébe, megvárják a másikat. Semmi. Tehát olyan nyugalmat áraszt a közlekedés, hogy ez egy európainak totálisan elképzelhetetlen. What can we know about this awesome bike? It's Exotic Customs brand new build, just for a customer, and it's just what he wanted. Luckily, his ideas aligned with our ideas as far as kind of the old school theme, the retro chopper theme. Everything just neat, clean, nice and tidy. We did all the fabrication, all the body work, paint work, and upholstery work all in house. Do it all ourselves. I love the paintwork. It's so cool. That's actually Lamborghini. I forget the actual name of the color, but it's a Lamborghini violet purple. And then we did the matte black flames, give it a little bit of contrast. So we did some rod work to give the body work some little extra. The rod work's all molded in. We built the handlebars, we built the exhaust. Those aren't flex pipes; those are the ribbed straight pipes you buy from Lowbrow. Is that the only one Triumph in here? I don't know. I just pulled in, so not sure. I think it is. It is. I think it is. How old is it? So 73, Bonneville. It's just amazing. Thank you. Just hard-tailed it. Yeah. And was it difficult to apply all the accessories and all the tools in it? No, just time-consuming. Cutting, grinding. You build it with your own hands, I built right? it. Yeah, I did build it. Oh, this is amazing. So try to keep it nice and clean. But like if you notice, he wanted a bunch of brass accents, so we did the oil lines, all brass tubing, which normally you have rubber hose for tubing, and we just thought the brass looked a lot cleaner. So just little touches like that. All the brake lines are stainless hard lines instead of running rubber hoses and stuff. So it's 1977 shovel head that's been cut and bobbed, basically chopped. It's stretched 4 inches up. It's 2 inches in the backbone, and it's hard-tailed. These axles are quite unique, right? Yeah, I've only seen one other pair of exhausts that have that nice smooth radius bend. It's not easy to do. It just takes a lot of patience. It looks really cool. Yeah, it's different. It's not about being comfortable. What it's like to ride it. No, well, the bars are not easy to ride. Yeah, I know. Yeah. And I tried to talk the customer out of that 100 times, and he was adamant he wanted those bars, and so we made them like that, and it's actually not terrible to ride. It's terrible to push around. Pushing it's worse than riding it. So, and then he had just a few ideas: the overall shape of the bike, and the handlebars, and the sissy bar. With the brake lights, the brake lights are actually built into the seat, and they go through these rings that are in the back of the sissy bar. But those were his basic ideas that he had to have, and the rest we just kind of went with whatever we felt like. And I've had this bike, its name's Elvis, and I've had it since 1980 when it came out of the box. That's the original color. It's the only year that it's 1980 and an 80 cubic inch. And how old is the bike? 1980. It's 45 years old. 45 years. And I've been riding over 50 years. A tömeg sűrűjéből jelentkezem hozzátok, ahol éppen zajlik mögöttem a díjátadó. Itt fogják bemutatni majd azokat a motorokat, amik megnyerték a show-t. Congratulations on your win. What is that category what you won? I don't know. You don't know, but you don't know till you get up there. And what? It's a 47 knucklehead. 47 knucklehead. Yeah. And what do you feel right now? Huh? What do you feel right now about winning? I'm glad. Yeah, you're glad. Yeah, I'm glad. Congratulations again. Thank you. Thank you, man. What about any plans about the Sounds of Speed? How was it? How it went?
Sons of Speed. Did you go to the event? Did No, you come? unfortunately, Oh, man. we weren't here. Yeah. Sons of Speed's, vintage motorcycle racing, which is how Daytona started. Daytona started as races, and everybody would hang out, before and after the races and have fun. And now it's become this huge bike event that lasts for 10 days. But it really all started with vintage American motorcycle racing, so that's what we do, and it's just really, really a fun event. It's like Willie's. It's becoming one of the things. If you come to Bike Week, that's what you got to do. You come to Willie's, you come to Sons of Speed. It's pretty amazing, especially with a European point of view. Are you planning to come to maybe the European continent sometime? I don't know. I've brought Sons of Speed bikes to the Goodwood Festival in England. I don't know how it would make sense to take it there. I would love to bring it so that Europe could see it. Money-wise, I don't know how it would work. That's probably the hard part. And just one last question: what would you say if you have to describe this wonderful event in a couple of words? What would it be? I mean, this is old school choppers. That's all this is right here. Look around you. Really nice stuff. Something not to be missed. Your bike here? I'm the owner. I'm Willie. You're the owner. Oh, yeah. He's Willie. But I do have motorcycles here, but I can't put my stuff in here. Yeah. This is this is for everybody else, pretty much. We've been doing this thing for 20 years. 20 years. Yeah. So this is actually the 21st? 21st or 22nd. Wow. We started doing it in 2002. 23 years. 23 years. God. When you get old, time goes by way fast. That's my father always says. It 23 years of doing this stuff. But you still love it. It's passion, right? Oh yeah. It's a great event. We do it. We raise money for the Veterans Support Fund and everything every year. I didn't know that. Yeah, it's got a charity deal involved with. I've been involved with that for quite a few years now. We present them guys with a Christmas and stuff at a nursing home. These are guys that are forgotten and stuff. They stick them in a nursing home and nobody wants to. But we decided to do something for them. Are you satisfied with the bikes? It's just amazing. Yeah, there's a great group of bikes out here. I mean, there's all kinds of custom bikes and stuff in here. It's a great turnout every year. We usually have anywhere from 150 to 200 motorcycles, and we got to cut it off at 200. We don't have room. Can you tell me what kind of Hardys are your favorite? Like what style? Is it closer to your heart? I personally like old school bobbers and stuff. Something like this. Yeah. Very simple, basic kind of bikes, because that's what I grew up on. You stripped down a hog, you stripped a bagger down and got rid of all the junk. You threw that shit away or gave it away, and you strip them all down to where you just got the machine and a gas tank and a seat, Small fender. That's all you need, right? Yeah, but when I travel on a twin cam Heritage nowadays, a lot smoother. Yeah. But I've actually traveled the whole United States on shovel heads and stuff years ago, back in the 70s and 80s and stuff. Az igazi jó motorépítő, az tud mindent. Tehát most a Billy Lanehez bemész, az megcsinálja neked a vázat, az megcsinálja neked a tankot, meg összerakja, meg bevezetékeli, meg minden, meg nem festő se. De zsebbe kell nyúljál. De azért kell zsebbe nyúlni, mert ő neki már akkora neve van. Ugye 35 évet csinálja, Miamiból kezdték, még az édesapjának volt Miamiba ilyen masinsapja, tudod, ilyen esztergályos volt, meg mindenféle dolgokat csinált. A testvére a mai napig ott épít, a Varellén, és tudod, ezek ilyen emberek, meg Jesse James, ezek, de figyelj, nem bírod megfizetni. Tehát most van egy ügyfelem, ő vett a Indian Larry vázat, egy csupasz vázat $3500, meg $1500 krómozták le neki. Tehát egy tök üres váz, $5000. Semmi nincsen. Abba vesz egy knucklehead motort, ő azt vett bele egy eszed, de az is 10-valahány ezer a váltó. Tehát úgy ráköltesz 40 000, hogy észre se veszed. Változott, tehát nyilván mindenképp változott. Inkább azt kérdezem, hogy mi változott így a stílusban, így a motorépítésben, atmoszférában? Hát figyelj, tehát ez Daytona Beach, ugye a világ legnagyobb bike show-ja, nagyon sok motor van, nagyon sok stílus van. Itt ez a show, most vagyunk, ez ide old school, chopperok, bobberok, ilyen sárvidő nélküli, levegőszűrő nélküli, fuck you stílus. Nagyon szuper helyre hívtál minket. Egy kicsit még körülnézünk, dumcsizunk, és remélem, hogy még összefutunk, azért délután csináljunk valamit, jó? Figyelj, nagyon szépen köszönjük, hogy így... Köszönjük szépen! Ez volt tehát a Willi-féle
motorshow, ami nem kifejezetten mainstream, ezt Gábortól kaptuk ezt az információt, ahol ilyen különleges vintage motorokkal készültek a helyieknek, immáron 23, 24, 25 évvel ezelőtt, de mi ezen is itt voltunk. Mennek el a motorosok, megyünk el mi is, köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Sziasztok!